Now we go to section C. In section C, you see the question number 8 is related with ratio analysis. Then question number 9. You see this question number 9 is related with fund flow statement. From the following statement of assets and liabilities of Home Company Limited as on 2018 and 19. 18 and 19, you are asked to prepare schedule of changes in working capital. Second is statement of funds from operation. Third is funds flow statement. 3 statements they asked. Along with the 3 statements, you have to prepare required accounts and notes. If you prepare the notes or you prepare the accounts. Okay. So first statement is changes in working capital. This changes in working capital you have to prepare on the basis of current asset and current liability. So you see the current asset and current liabilities, or I'll dictate whole balance sheet. Share capital 2,25,000, 2,25,000, there is no change. So there is no change and it will not in effect. Then reserve and surplus is there. There is a change. You have to take changes in the funds from operation. Current liability. In the current liability, there are 2. One is trade payable, another is short-term provision. These 2 goes to changes in working capital. Schedule of changes in working capital or according to given instruction or given adjustments. Okay. If you come to the assets, in the assets, first is fixed asset, tangible asset, decrease is there. You have to check the decrease or increase. Intangible asset 54,000, there is no change. It will not affect. If you come to the non-current investment, 45,000 and 49,500. Okay, 49,000, 40,000, 45, 49,000. Increase is there. That increase may be because of receiving the interest credited to the account, or it may be due to new investment made. Okay, and that is to you study. And regarding current asset, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. These 3 items goes to changes in working capital. You see the notes one by one. Equity share capital, there is no change. Okay. Then reserve 31,500, 40,500. So reserve increased. There is increase in the reserve. There is a increase in the reserve. You see here. Here is 31,500. Here 40,500. There is an increase. So increase, I think there is a 9,000 increase. That 9,000 increase means it is current year transfer to general reserve. This amount you have to take in the funds from operation. This adjustment you have to make in the funds from operation. Funds from operation head transfer to general reserve. This is called as transfer to general reserve 9,000. Okay. Then closing balance and opening balance. You take in the funds from operation. Funds from operation, you start with closing and ends with opening. Okay. The next is trade payable. Creditor, there is a decrease. You write in the increase column. Bills payable, decrease is there. Write in the increase column. Provision for tax, 36,000, 45,000. Provision for tax increase comes in the decrease column. Otherwise, you prepare the account. Okay, otherwise you have to prepare the account. You see the building, 90,000, 81,000. 9,000 decrease is there. 9,000 decrease in building may be due to depreciation or it may be due to sale. There are 2 options. One reason is sale. Maridra kadime agirtade.
ಇಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ್ರಿಕ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ. ಇದು 9,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತ್ಲ, ಇದು 9,000 ಏನ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ ನೆನ್ಟು. ಪ್ಲಾಂಟ್ 83,250, 81,000 ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾರಿದಾರೋ ಏನ್ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಹಾಕಿದಾರೋ ಇವೆರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾದ್ರಿಕ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ठीक है, ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯು ಸಿ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ and come to the decision. Okay, building. Tangible or intangible asset patent, same amount it, no change, so it will not affect, leave it. Long term investment 45,000, 49,500, 4,500 increase is there. That increase you consider as new investment made and take in the application. Application are over. illa itu interest banditandri ಎಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ತಗೋರಿ. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಗೋರಿ, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಠೀಕ, ಎರಡರ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತದ್ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕಳಿಬೇಕು. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ as interest credited, that is the non operating income comes in the funds from operation statement. Sorry, funds from operation statement. Okay, if you consider new investment made, that comes in the application. Okay, stock decrease is there, write in the decrease column. Debtors before deduction you take in the current asset, that is changes in working capital. Increase is there, increase column. RDD take in the current liability. RDD take in the current liability. Increase is there in the RDD, goes to decrease column. 450 changes. Bills receivable increase is there, goes to increase column. Cash in hand increase is there, goes to increase column. Okay. Then you see here, depreciation charged on plant is 9,000, building is 9,000. इनका ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ 9,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಐತಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ 9,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಐತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ 9,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. 9,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 9,000 ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 9,000 ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ. ಠೀಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 9,000 ಕಡಿಮೆ ಅದ ಏನಂತಿದ್ರು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಐತಿ. ಒಂದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ, ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ 83,250 ದಿಂದ 81,000 ಆಗಿದ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 9,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದಾವ. ಇಲ್ಲಿ 9,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ರ, 83,250 ದಾಗ 9,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರ 74,250 ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 81,000 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಐತಿ. ಹಿಂಗೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 90,000 9,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದ್ರೆ 81,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 83,250 ದಾಗ 9,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, 74,250 ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊ. ಠೀಕ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಏನಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಠೀಕ, ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಒಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 2 ಸಲ ಬರೀರಿ ಇನ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. 1 ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್, ಎರಡನೇ ಸಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಡ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ 42,750 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದೇನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಏನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ
ಎಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಾಗ ತೋರಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ತೋಳುದು ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಸರಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಾಗ ಟೀಟಾ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈಗ now you see the solution. First is statement. You write a schedule of changes in working capital. SCHEDULE schedule of. How they asked as per their information. Schedule of changes in working capital. Okay. You see this schedule of changes in working capital. First statement 2018-19 increase decrease. First current asset. Stock you write 45,000, 27,900. First column, second column you write. Then decrease go to decrease column. Difference it goes to decrease column. It goes to decrease column. Okay. Debtors. First column, second column. RDT direct main balance store. You take the book value. So here is the increase. So increase comes in the increase column. Just increase again, increase column. One credit. Bills receivable 9,000, 14,400. 5,400 increase. Increase column you write. Cash in hand 10,350, 27,000. Increase is there. You take the difference and write in the increase column 16,650. Okay. You take the total of asset. First column, second column. 77,850 first column total. 85,050 second column total. Like this, you take the current assets total. Okay. Then current liability. You write current liability, not current asset. You write current liability. Current liabilities. In the current liabilities, first is creditor 9,000, 7,650. Creditor decreased, and difference you write in the increase column, not in the decrease column. Remember this. Bills payable, this is decrease. Bills payable ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ. ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? Increase column ನಾಗ ಬರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ column, increase column ನಾಗ. Then provision for tax ಬರಿಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ provision for tax ಬರಿಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ provision for tax ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. If adjustment is there for provision for tax, you prepare provision for tax account. If there is no adjustment, you take in the current liability head. Okay. Provision for bad debt. Debtors ಮ್ಯಾಲ್ ಕಳೆದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ತಗೋರಿ 900, 1350. 450 increase is there. Increase goes to decrease column. Okay, like this you write. And take the total of current liabilities, that is B. Okay. And working capital A minus B. Working capital is A minus B. First column is 65,250. Second column is 74,250. So you see here 65,000 is the previous year working capital, 74,000 something is the current year working capital. So working capital increased. Working capital
increased repeat ಆಗಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೋ ಯಾವ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಲಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗೈತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಮ್ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಇವ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಪೈಲಾ ಕಾಲಮ್ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವೆರಡದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ ಪೈಲಾ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಪೈಲಾ ಕಾಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಪೈಲಾ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ರಿ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲೂ 9000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಒಂದನೇ ಕಾಲಮ್ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತತಿ ಅಷ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೂರನೇದ ನಾಲ್ಕನೇದ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ನೀವು ಮ್ಯಾಲ ತಪ್ಪಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ and second column difference must be equal to third and fourth column difference. If there is a change, then you consider that you have made a mistake in the solution. Clear? And take the total. Total is 31,950 first column. Sorry. It is total. You take the total, first column total is 74,250. 74,250 is the first column total. Second column total is 74,250. Then third column total is 26,550. Last column total is also 26,550. Like this, you take the total. The first statement completes. Okay. First statement completes. Second, you have to prepare the required accounts. Building account is not necessary. There is a clear-cut information regarding depreciation. But plant is, there is a confusion. So you prepare plant account. Okay, you prepare the plant account. In the plant account, you write two balance brought down, previous year balance. Fourth balance and two balance brought down. By balance carried down, you write current year. He versus balance. Okay. Then you see the adjustment. In the adjustment, they said that depreciation charged on plant is at the end of the year is 9,000. 9,000 depreciation hakivan cheytaru. So the depreciation you write by depreciation. This is the information given in connection with plant. Plant is itta mahiti kodaru. It bari total tagiri difference in barat no. So difference is 6,750. That 6,750 difference is called as two bank. Two bank means purchase. Purchase of plant. So purchase of plant sigta. And the purchase of plant enagtati application agtati. Elli hogಬೇಕಿದ you have to take this amount as application. ಖರೀದಿ ಆದದ amount 6,750 ಆಗಿತ್ತು. ತೀಟ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿ. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. Buy balance brought down 36,000. Opening balance is liability account ಇರೋದ್ರಿಂದ credit side balance ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ buy balance brought down 36 ತೊಂಬರ್ರಿ. Two balance carried down 40,500. Opening balance credit side ಬರ್ತೈತಿ, closing balance debit side ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ two balance brought down, buy balance carried down. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಸೈಟ್ ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾವ. ಆಯ್ತಾ? ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರದ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ? ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ. In the adjustment, provision for tax is given. Therefore, you take that provision for tax in the credit side by P&L account. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರಿ by P&L account ಅಂತಂದ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಈ ರೀತಿ. ಆಯ್ತಾ? by P&L account ಬರೆದು provision for tax ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ.
ಥೀಟಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದ್ರದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇದು ಏನೈತ್ಲ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಾಯ್ತು ಇವೇ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಪೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 33,750 is the current year P&L account balance. Okay. Add non-operating and non-cash expenses. Under this, first you write the depreciation 18,000. 18,000 depreciation ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 9,000 ಅಂತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ 9,000 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ 9,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ 9,000 plant 9,000 building depreciation total depreciation is 18,000 this is non-cash item then next 9,000 is transferred to general reserve ನಾನು ಕೇಳಿನಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು 9,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿ ತೋರಿಸಿರ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತತಿ ಆ ಚೇಂಜ್ ಅದೇನದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಓಕೆ then next you take the interim dividend. What is interim dividend? 27,000 interim dividend is there in the adjustment. Thereafter, you take the provision for tax. Provision for tax is in the adjustment also. It is also in your account. Account of the P&L ಬರ್ದು ನೋಡಿ ಇಂಕ. Account of the P&L ಬರ್ದದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. Okay, provision for tax. These are the non-operating and non-cash items. Take the total to outer. And outer column total you take and thereafter you take the non-operating and non-cash items. Here only one item is there, that is the opening balance of net profit. Opening balance of net profit means last year P&L account balance. Okay, you deduct 45,000. 85,500 is the funds from operation. Okay, funds from operation. This is, I like this, you prepare the funds from operation statement. Then next is fund flow statement. Okay. Fund flow statement you prepare. First you take the funds from operation, 85,500 from the previous statement. Funds from operation is ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಿ ಅದು ಒಂದನೇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ದಾಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮೂರನೇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ದಾಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಬರ್ತೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆದಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಉಳಿದ್ ಯಾವು ತಗೋದಿಲ್ಲ ಠೀಕ ಇನ್ನ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಪರ್ಚೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ಲ ಅದು ಪರ್ಚೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕ ಹೇಳಿದ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೈಲಾ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಆ ಹೆಚ್ಚಾದೇನಂದ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ತಗೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 4,500 ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದು ಬರ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅದನ್ನ ತಂದು ಬರ್ರಿ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದು ಕಾಯಂ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇತ್ತರ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೂ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ಬೇಕು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು
theta ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 9,000 ಇತ್ತು increase in working capital 9,000 ಐತಿ ಆ increase in working capital 9,000 ಬರೀರಿ theta total ಮಾಡ್ರಿ total 85,000 sorry 88,500 check that write the increase in working capital and take the total. So total is 85,500 application and source is 85,500. Okay, like this you complete the statement.